Tudo bem, vamos começar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque o que vou explicar hoje é uma coisa que, quando você realmente entende a verdade, não só superficialmente, mas de verdade, muda a sua maneira de enxergar o universo para sempre. A pergunta é simples. Por que a velocidade tem limite? Isso parece estranho, não é? Por que o universo estabeleceria limite de velocidade? Quem colocou essa placa de máximo permitido, 300.000 km por segundo? Por que não 300 Por que não bilhão? Por que não infinito? BLM, vamos pensar junto. Quando eu era jovem, cresci no Bronx, filho do encanador. Eu nunca imaginei que ia passar a vida pensando nessas questões. Mas o que a física me ensinou é que as perguntas mais bobas, as perguntas que parecem óbvias demais para fazer, são exatamente as perguntas mais profundas. E essa questão da velocidade da luz é o exemplo perfeito disso. Mas antes de chegar no limite de velocidade, eu preciso que você entenda o que é velocidade. Não a definição do dicionário. A definição física. Velocidade é mudança de posição no tempo. Simples. Se você anda 10 metros em segundo, a sua velocidade é 10 metros por segundo. Certo? Mas aqui já tem uma coisa escondida nessa definição que a maioria das pessoas não percebe. Velocidade depende de quem está medindo. Não é uma propriedade absoluta do objeto. É uma relação entre o objeto e o observador. Isso não é relatividade de Einstein ainda. Isso é Galileu. Galileu Galilei, lá no século XVII, já sabia disso. Galileu diz, se você está dentro de navio que se move em linha reta, com velocidade constante, e você joga uma bola para cima, a bola cai de volta nas suas mãos. Exatamente como cairia se o navio estivesse parado. Para você, dentro do navio, não tem como saber se está movendo ou parado. Desde que o movimento seja uniforme, em linha reta, sem acelerar. Isso é o princípio da relatividade de Galileu. As leis da física são as mesmas em todas as referências inerciais. Referencial inercial é simplesmente referencial que se move em linha reta com velocidade constante, sem acelerar, sem frear, sem girar. Dentro do trem que vai a 300 km por hora de forma completamente suave e uniforme, você pode fazer todos os experimentos de física do mundo e os resultados vão ser idênticos aos que você obteria com o trem parado. Agora vem a questão crucial. O que é uma lei de física? E o que acontece quando você soma velocidades? Suponha que você está num trem que vai a 60 km por hora. Você, dentro do trem, joga uma bola na direção do movimento do trem com uma velocidade de 10 km por hora relativa ao trem. Para alguém parado na plataforma deste carro, qual é a velocidade da bola? 70 km por hora. Você soma as velocidades. Isso é a transformação de Galileu. Parece completamente óbvio, completamente intuitivo. E durante 300 anos, todos os físicos assumiram que isso era simplesmente a verdade. Mas aí veio James Clerk Maxwell. Maxwell foi físico escocês que, em meados do século XIX, desenvolveu as equações do eletromagnetismo. Essas equações são uma das maiores conquistas intelectuais da história da humanidade. 4 equações que descrevem toda a física elétrica e magnética. E quando você resolve essas equações, quando você faz a matemática, o que aparece é uma onda eletromagnética, e a velocidade dessa onda, que sai diretamente das equações de Maxwell, é exatamente 300 milhões de metros por segundo. É a velocidade da luz. Aqui comica o problema. As equações de Maxwell dão a velocidade da luz. Mas em relação a que? As equações não dizem em relação ao trem ou em relação a este carro. Elas só dizem a velocidade da luz é c, número, uma constante, 300 milhões de metros por segundo. Os físicos do século XIX ficaram perturbados com isso.
Porque esse você aplica a transformação de Galileu, aquela soma de velocidades que parece tão óbvia, então a velocidade da luz deveria depender do referencial. Se você está se movendo em direção a raio de luz, aquele raio deveria parecer mais rápido para você. Se você está fugindo do raio de luz, deveria parecer mais lento. E então os físicos inventaram o éter. O éter era uma substância hipotética que preenchia todo o espaço, e as equações de Maxwell seriam válidas apenas em relação ao éter. Era como o ar para o som. Você sabe que a velocidade do som depende do movimento do ar, talvez a luz faça assim também, mas em relação ao éter. Em 1887, Michelson e Morley fizeram o experimento. Foi dos experimentos mais famosos da história da física. O objetivo era detectar o éter, medir o movimento da Terra através do éter. Eles construíram interferômetro extremamente preciso, instrumento que compara a velocidade da luz em duas direções perpendiculares. Se a Terra está se movendo através do éter, a velocidade da luz deveria ser ligeiramente diferente nas duas direções. O resultado? Nada. Zero. A velocidade da luz era a mesma nas duas direções. Não importava como a Terra estivesse se movendo. Esse resultado perturbou a física durante quase 20 anos. Ninguém sabia o que fazer com ele. Lawrence, Poincaré e outros tentaram salvar a ideia do éter com caricos matemáticas cada vez mais complicadas. Mas nada funcionava direito. E aí entrou Einstein. Albert Einstein tinha 26 anos em 1905, e ele trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça. E ele pegou o problema de uma forma completamente diferente de todos os outros. Einstein nele perguntou: como podemos salvar a transformação de Galileu e ainda explicar as equações de Maxwell? E ele perguntou: e se as equações de Maxwell estiveram certas? E se a velocidade da luz for realmente a mesma para todos os observadores, independentemente de como eles estão se movendo? O que isso implica? Essa é uma virada filosófica enorme. Em vez de tentar explicar o experimento de Michelson-Morley ajustando a teoria do éter, Einstein simplesmente citou o resultado experimental como uma lei fundamental da natureza. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Então, agora vamos descobrir o que mais isso nos diz sobre o universo. Mas aqui tem problema lógico imediato. Parece que existe uma contradição. Imagine que você está parado e passa correndo a meio da velocidade da luz, 150.000 km por segundo. E nesse momento, raio de luz passa na mesma direção que está me movendo. Para você, que está parado, o raio de luz vai a 300.000 km por segundo. Para mim, segundo a transformação de Galileu, o raio deveria parecer a 150.000 km por segundo, porque já está correndo junto com ele. Mas Einstein diz que para mim também deveria parecer a 300.000 km por segundo. Como isso é possível? A resposta é que algo tem que ceder. E o que cede nele é a velocidade da luz. O que cede é algo muito mais fundamental e muito mais perturbador. O que cede é a nossa intuição sobre o que é simultâneo. Sobre o que é agora. Isso é o coração da relatividade especial e quero que você preste muita atenção aqui, porque essa é a parte que a maioria das pessoas erra. Duas coisas que acontecem ao mesmo tempo para você podem não acontecer ao mesmo tempo para mim. Assim, eu estiver me movendo em relação a você. A simultaneidade não é absoluta. Não existe agora universal que vale para todo mundo no universo. Cada observador tem o seu próprio agora, e esses agoras podem ser diferentes. Isso parece loucura, mas vem da matemática de forma absolutamente inescapável, uma vez que você aceita que a velocidade da luz é a mesma para todos.
E junto com a quebra de simultaneidade vem duas outras consequências extraordinárias: a dilatação do tempo e a contração do espaço. A dilatação do tempo. Relógios em movimento andam mais devagar do que relógios em repouso. Neo é uma ilusão. Neo é erro de medical. Realmente acontece. Se você pegar dois relógios perfeitamente sincronizados e mandar deles numa viagem de alta velocidade, quando ele voltar, vai mostrar menos tempo passado do que o relógio que fica parado. Isso já foi verificado experimentalmente. Temos relógios atômicos extremamente precisos, e quando colocamos esses relógios em aviões que circulam o globo, quando eles voltam, mostramos tempo ligeiramente diferente dos relógios que ficarão em terra. A diferença é minúscula porque a velocidade do avião é ridiculamente pequena comparada com a velocidade da luz. Mas a diferença existe e é exatamente o que a relatividade prediz. E não é só com relógios. Tudo fica mais devagar. Processos biológicos, ricos químicos, decaimento de partículas radioativas. Tudo. O tempo MSI passa mais devagar para objetos em movimento. A contração do espaço. Objeto em movimento tem o seu comprimento contraído na direção do movimento. Se você tiver uma régua de metro de comprimento em repouso, e ela calcar a esse mover na sua direção a uma frequência significativa de velocidade da luz, ela vai parecer mais curta para você. De novo, não é ilusão. A régua está genuinamente mais curta no seu referencial. Agora, e essa é a parte que quero enfatizar, tudo isso decorre de uma única coisa. A velocidade da luz é a mesma para todos os observadores inerciais. Mas ainda não respondi à pergunta original. Por que existe limite de velocidade? Por que você não pode ultrapassar a velocidade da luz? Vamos pensar sobre energia e momento. Quando você empurra objeto, você dá a ele energia cinética, energia de movimento. Na física newtoniana, a energia cinética é o meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. Quanto mais você empurra, mais rápido o objeto vai. Não tem limite. Em princípio, com energia suficiente, você poderia acelerar qualquer coisa a qualquer velocidade. Mas isso não é o que a relatividade diz. Na relatividade, a massa de objeto aumenta com a velocidade. Não aumenta muito quando a velocidade é pequena. Por isso, a física newtoniana funciona tão bem para os objetos do nosso cotidiano. Mas quando a velocidade química é se aproximar da velocidade da luz, a massa efetiva do objeto cresce dramaticamente. Olhem o que acontece matematicamente. A massa relativística é dada pela massa em repouso dividida pela raiz quadrada de menos a velocidade ao quadrado dividida pela velocidade da luz ao quadrado. Esse denominator, essa raiz quadrada, quando a velocidade se aproxima de si, se aproxima de zero. E número dividido por algo que se aproxima de zero vai para o infinito. Isso significa que quanto mais você acelera objeto, mais pesado ele se torna. E quanto mais pesado ele fica, mais energia você precisa para acelerar ainda mais. Para que objeto com massa chegasse à velocidade da luz, você precisaria de energia infinita. Energia infinita não existe no universo físico. Logo, nenhum objeto com massa pode atingir a velocidade da luz. Nunca. A velocidade da luz não é limite arbitrário. É uma consequência matemática, profunda e inescapável de como o espaço e o tempo funcionam. A velocidade da luz é o limite da velocidade do universo não porque alguém decidiu isso, mas porque a estrutura do espaço-tempo simplesmente não permite outra possibilidade. E a luz. A luz pode se mover à velocidade se porque os fotons, as partículas de luz, não têm massa em repouso. Massa em repouso zero. Por isso eles se movem sempre assim, e nunca em nenhuma outra velocidade. Você nunca vai encontrar fóton parado. Nunca vai encontrar fóton se movendo mais devagar.
photon ou viac ou neo existe. Agora dixa eut mostra algo que, e talvez a coisa mais bonita de toda essa história. Einstein percebeu que energia e massa são a mesma coisa. Neo são coisas diferentes relacionadas por alguma fórmula conveniente. São literalmente a mesma coisa, vistas de diferentes ângulos. E a fórmula que descreve essa identidade é a mais famosa da história da ciência. E igual a mc ao quadrado. Essa equação diz que a massa em repouso de objeto é uma forma de energia. Uma forma extremamente compacta de energia. Por quê? Porque se é 300 milhões de metros por segundo. É ao quadrado. Isso é 90 quadrados. Então, quilograma de massa equivale a 90 quadrados de joules de energia. Isso é a energia de uma bomba nuclear gigante. Mas de onde vem essa equação? Ela vem diretamente da relatividade especial. Da mesma matemática que diz que a velocidade da luz é constante para todos os observadores. Neo é uma equação separada, independente. É parte do mesmo pacote conceitual. E quando você entende isso, você vê que E igual a mc ao quadrado neo é uma curiosidade. É a expressão de algo fundamental sobre a natureza do espaço, do tempo, da matéria e da energia. Agora vou falar de algo que as pessoas frequentemente confundem, e é importante esclarecer. Quando eu digo que nada pode ir mais rápido que a luz, eu estou falando de objetos no espaço, assim movendo pelo espaço. Existe algo chamado expanso do universo que parece violar isso, mas não viola. Galáxias distantes estão se afastando de nós em velocidades que podem superar da luz. Mas não porque elas estão se movendo pelo espaço a essas velocidades. É o próprio espaço que está se expandindo. É uma distinção sutil, mas crucial. A relatividade especial proíbe movimento pelo espaço mais rápido que a luz. A expansão do universo e o espaço se esticando. São coisas diferentes. Também existe algo chamado velocidade de fase de uma onda, que em certas circunstâncias pode superar a velocidade da luz. Mas a velocidade de fase não é a velocidade com que a informação ou energia são transportadas. A velocidade de grupo, a velocidade real do transporte de informação, nunca supera-se. E tem o emaranhamento quântico, que as pessoas às vezes apresentam como esse faz uma violação de relatividade. Duas partículas emaranhadas podem mostrar correlações instantâneas mesmo que estejam do outro lado do universo. Mas, e isso é fundamental, você não pode usar o emaranhamento para transmitir informação mais rápido que a luz. O resultado da medicação de uma partícula emaranhada é aleatório. Você não pode controlar o resultado. Então não tem como enviar uma mensagem usando o emaranhamento. A relatividade está a salvo. Quero voltar a uma coisa que disse lá no comico, porque é importante revisitar isso com o que aprendemos. Diz que o princípio de relatividade, leis de física iguais em todos os referências inerciais, já existia antes de Einstein. Era de Galileu. O que Einstein fez foi tomar esse princípio a sério de uma forma mais profunda. Einstein disse, as leis de física são as mesmas em todos os referências. E as equações de Maxwell são uma lei de física, então a velocidade da luz, que sai diretamente das equações de Maxwell, deve ser a mesma em todos os referências. E eles simplesmente calculam as consequências. Sem flincher. Sem fingar que as consequências bizarras, a quebra da simultaneidade, a dilatação do tempo, a contração do espaço, eram perturbadoras demais para serem aceitas. E elas assim completamente. E o resultado foi uma teoria que é, hoje, confirmada por absolutamente todos os experimentos que já realizamos. Existe algo profundamente satisfatório nisso. A relatividade especial é uma das teorias mais testadas de toda a ciência. Todo o acelerador de partículas do mundo funciona de acordo com as provisões de relatividade. Sem relatividade,
os acceleradores neo funcionarium. Os engenheiros que os projetaram precisarem levar em conta o aumento da massa relativística para calcular as energias necessárias. GPS funciona porque os engenheiros corrigirão os relógios dos satélites para compensar a dilatação do tempo, tanto a dilatação da relatividade especial, por causa da velocidade do satélite, quanto a dilatação da relatividade geral, por causa da diferença de campo gravitacional. Se não fizessem esses corrigos, o GPS acumularia erros de quilômetros por dia. A relatividade especial não é uma teoria filosófica abstrata. É engenharia aplicada. É o que faz o mundo moderno funcionar. E ainda assim, o que ela nos diz sobre o universo é profundamente perturbador para a nossa intuição. Você e eu nunca vamos concordar sobre o que, agora, se estivermos nos movendo em relação ao outro. O tempo para mim pode passar mais rápido ou mais devagar do que para você, dependendo de como estamos movendo. O espaço e o tempo não são palcos separados e fixos onde os eventos acontecem. São partes de uma única entidade, o espaço-tempo, e essa entidade tem uma geometria. E essa geometria é afetada por movimento e por gravidade. Mas, e isso é algo que me fascina profundamente, essa perturbação toda essa loucura, vem de uma única observação. A velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Uma observação experimental, uma medical, e a partir dessa única medical, com lógica pura e matemática cuidadosa, você reconstrói toda a estrutura do espaço e do tempo. Isso é o poder da física. Não é magia, não é especulação. É razão humana aplicada com rigor extremo e observações cuidadosas sobre o universo. E o universo responde com uma coerência que é, francamente, surpreendente. Quais desconcertam na sua beleza. Deixa eu dizer uma última coisa e depois terminamos. Às vezes as pessoas me perguntam, mas é final, o que a velocidade da luz tem de especial? Por que sim? Por que 300 milhões de metros por segundo e não outra coisa? E a resposta honesta é, nós não sabemos. O valor numérico de si depende das unidades que usamos. Metros e segundos são escalas humanas arbitrárias. Em unidades físicas naturais, onde si é igual a a pergunta não faz sentido. O que não é arbitrário é que existe limite de velocidade. E que esse limite é o mesmo para todos os observadores. Isso é o que a física nos diz. O porquê profundo, porque o universo tem essa estrutura e não outra. Isso ainda está além do alcance de nossa compreensão. E sabe o que? Isso é BOM. Isso quer dizer que ainda tem muito trabalho a fazer. Há princípio que Susskind, que eu sempre defendo. Nunca se satisfaca com uma resposta que apenas empurra a pergunta para baixo do tapete. Quando você entende por que a velocidade tem limite, você imediatamente quer saber por que existe esse valor específico, por que o espaço-tempo tem essa geometria e não outra, por que existem três dimensões espaciais e uma temporal. Essas são as perguntas que ainda estão abertas. E se você quer trabalhar nessas perguntas, você precisa entender a relatividade, precisa entender a mecânica quântica, precisa entender a teoria de campos. É caminho longo, mas caminha aqui, com essa pergunta simples que fazemos hoje. Por que a velocidade tem limite? A resposta: porque o universo tem uma estrutura. Porque o espaço e o tempo não são independentes. Porque a velocidade da luz não é uma velocidade de uma partícula específica. É a velocidade do próprio cosmos. O ritmo máximo com que causa e efeito podem se propagar. A velocidade com que o presente se torna futuro. E quando você entende isso de verdade, quando você para de tentar encaixar essa ideia em as suas intuições cotidianas e simplesmente deixa a matemática falar, o universo se abre de uma forma que não tem volta. Está bem. É isso por hoje. Obrigado.